screen. I made a grave mistake. The kind that cannot be fixed. It all began with a war between two mighty deities. A conflict with dire consequences. The fighting rent the very fabric of our world. As the crack deepened, it spread like the grasping roots of a tree. And through that fissure, something terrible escaped. Something unnatural. The destruction affected countless realms, many beyond our knowledge. But then, when all seemed lost, a deity created a holy sign. A way to seal the crack and stop the blight. And for many years there was peace. But even an instrument of order can be dangerous if it falls into the wrong hands. I was tasked with giving the sign to the just ruler. But I chose the wrong king. And eventually, the repercussions of my failure came to bear. The seal broke. The blight spread throughout Persia. For my failure, I was cast out of the realm of the gods. Imprisoned within a realm of shattered memories and forgotten souls. Redemption eluded my grasp. I was weak, consumed by pity, and resigned to my deserved fate. But then, something unexpected happened. A human found me. He too was broken and took pity on a fellow tormented soul. And deep within those strange eyes, I glimpsed something I had lost. Hope. Und damit hallo und herzlich willkommen bei unserem Was ist The Tale of Bistun? Ich finde, es sieht super spannend aus schon mal. Konzeptionell hat sich auch gut angehört, deswegen dachte ich so, will ich es euch zeigen. Und genau, das Einzige, was ich gerade nicht weiß, kann man's, hätte man es auch mit einem Controller spielen können. Und probieren wir doch mal jetzt unser Way to seal the crack. Och nö, Prohibition. So, wir machen jetzt Controller an. Das ist ja immer so mein Test. Kann das Spiel es ab, wenn ich obwohl es schon läuft, erst den Controller starte? Und ja, das Spiel kann es ab. Das finde ich ein gutes Qualitätsmerkmal. Gefällt mir schon mal. Ich mag die Interpretation, dass Hoffnung die letzte Plage aus der Büchse der Pandora ist, weil Hoffnung dafür sorgt, dass man durch all die anderen Plagen geht. Spannend. So, sind jetzt auch mal New Game. Audiotechnisch sollte ich auch schon ordentlich eingestellt haben, habe ich vorhin schon getan. Diesmal hat es das auch nicht vergessen. Das finde ich sehr gut. The morning sun
clambering over the horizon. Consciousness came. He opened his eyes. Okay. Ich hatte doch ganz Zeit schon gedacht, so, irgendwie stimmt doch irgendwas mit dem Licht nicht. Es ist viel zu dunkel. He thought, to wake to nature's song. But something was not right. The song was out of tune. Mit wie viel Swagger unser Typ da läuft. Und das hat so, dieser Strut ist echt so ein. So. Kommt so in den Club rein. Bam. Na, was geht, Leute? So, ist das hier? Lava nicht anfassen. As he navigated the narrow paths, he breathed in the fresh mountain air. Das scheint jetzt aber ein bisschen zu leise zu sein, to be honest. It focused his mind. Questions bobbed to the surface, like apples in water. Sehr viel How besser. did I come to be here? He asked himself. No, that's not the right question. Nor is where I'm going. A single terrible realization crystallized in his fogged mind. I don't know who I am. Many stories have been told about poor souls who have forgotten the paths they have trodden. But there is more to this tale. That I promise. Oh, guck mal, Hase. Follow the white rabbit. Das wäre jetzt schon witzig gewesen, wenn es das ein weißer Hase gewesen wäre. Und wir leben noch bis zum The Ende. soft glow of the man's lantern fell on an exotic bird, a hoopoe. The recognition heartened him. Perhaps the bird would lead to further revelations. He followed the hoopoe on instinct. Its beautiful trail fanned the flame of hope. Ja, ein bisschen witzig, dass es von einer Laterne die Rede ist. Wir haben hier aber keine Laterne. Ah. He spotted something glinting among the rocks. Something that called to him. All he did was pull that hatchet out of the stone. A simple act with a remarkable outcome. The Revelations realm. There was no way back. Whatever this mysterious place was, he had to push on. The weight of the hatchets in his hands brought some comfort as he journeyed deeper. Help me! Who's there? The man called, his voice muffled by the thick, static air. Please, help! Where are you? No answer. He then felt despair, the kind that only the truly alone know. But he was mistaken. There was another in this ethereal place. The tree was alive.
but bound tight by otherworldly rocks and glowing tentacles. The blades of the man's hatchets were sharp. Ich muss sagen, der Erzähler ist gut. Der gefällt mir. The man didn't know if the creature were friend or foe, but he felt its pain and fear. It mirrored his own. Der Baum hat Arme. Was freeing the creature wise? The man did not know, but empathy overrode his rational misgivings. An das Livesey-Meme denken? Was ist das Livesey-Meme? The tree creature freed. The man approached. Party Swagger. Der hat mich einfach so umarmt. Der hat mich nicht gefragt, ob ich umarmen darf. Ob er umarmen darf. So, das Ding ist, wir hatten doch vorhin auch so einen Glowy Rock da oben. Zu dem wir jetzt natürlich nicht wiederkommen. Okay. So viel zu der Theorie. What happened? The man cried. Where have you taken me? Calm yourself, human. Did you not want to leave that alien realm? The tree leaned closer and introduced himself as All Seeds, a pomegranate tree. I don't know who I am, the man said. All Seeds pondered. Others like me have been afflicted by a sickness. Help them, and I will return the favor. All Seeds told the man to look for talisman stones, strange rocks protruding from the ground. Destroying the talisman stones would free his kind. Then, the mighty tree extended a great branch outwards, pointing east. Unearth the Canot Gate to find the path forward, to find yourself. Okay. Wie lang? The man could roll under low objects with ease. As he ran, the man mulled All Seeds' words. How will rescuing the tree's kin help me recover my memory? He wondered. Travel broadens the mind, I should be wise beyond compare. I've traversed mountains, braved jungles, and trudged through deserts. But all journeys must come to an end. Perhaps Mount Bistun will be the place I settle, where I build my abode. Is it suitable? After all, wisdom is knowing how little we know. It appeared to be a diary entry, engraved into the stone. But to whom it belonged was a mystery.
Was, wir müssen das hier liegen lassen? Das gefällt mir nicht. Ich könnte es aber auch nicht mitnehmen. Das ist ja weird. As he trod the winding path, the man thought about everything that had befallen him. He worried about the nature of the sickness that all seeds had spoken of. How extensive was it? And how would it manifest itself? Little did he know that the answer to the latter question would begin to reveal itself a few steps further. Each diamond represents one of the trees you're freed from the sickness. This must be one of Allseed's trees, the man thought, breathing hard after his encounter. The tree had unfurled its vibrant leaves, embracing all but forgotten sunshine. What were those nasty little creatures? The man thought. Are they tainted by this sickness, or harbingers of it? All the trapped trees are rescued in this area. Explore more to find hidden items or find a new Ersteindruck gate to return. As the second of all seeds' kin was released, night cast its veil over the land. The inevitability of dusk, the serene quiet of it, brought the man a sense of peace. Seems like I chose poorly. Mount Bistun appeared welcoming, but I've discovered strange hostile creatures living there. They are small and easily dispatched, but there's a chilling hunger in their eyes. A sort of greed that can never be satiated. Whoever engraved this may know more about those creatures, he thought. Wetten, wir haben diese Dinge eingeschrieben. Und wir sind der Mensch. Und wir sind bei der Reise aber irgendwie verloren gegangen. Allseeds was right. There is a sickness afflicting nature. The talisman stones must be at the heart of it. But where did they come from? Were those swarming creatures defending them? So many questions, so few answers. And still, he didn't know who he was. So, es ist jetzt irgendwie schon ein bisschen erzählheavy, das Spiel, muss ich sagen. Das ist das Einzige, was ich an Erzähler schade finde, dass ich währenddessen eigentlich quasi nicht reden kann, weil er labert halt die ganze Zeit rein und irgendwie wäre es schon ein bisschen schade. Was asleep. A huge pomegranate hung from a branch. Pomegranate.
Heißt es wirklich Pomegranate? Ich hätte jetzt eher, dass es Pomegranate heißt. Also, anstatt Pomegranate. Ist auch mutig, etwas von dem Typen zu essen. Das hätte ja voll die Beleidigung sein können. The mountain, Farhad. You must dig. I need you here. Ja, sie. Ah, schon hübsch gemacht. Aber wenn ihr jetzt in der Situation wärt, wie unser, keine Ahnung, Hauptcharakter wärt. Farhad. My name is Farhad. But who was that pained woman? And why did she ask what she did? Würdet ihr einfach so die Pomgranate, Granatapfel, so, jetzt hier, den Granatapfel, ich wusste gerade auch nicht mal, wie es auf fucking Deutsch heißt. Würdet ihr einfach so den Granatapfel essen, ohne zu wissen, was es bringt? Also ohne zu wissen, dass was Gutes ist? Ah, cool, das sind die ganzen Dings, Notizen, die wir gesammelt haben. Remember now, my name is Fahad. That's solace. Some things as simple as a name. Still, that's all I recall. Who was that woman? Why does she want me to dig into the mountainside? Well, we're going to find out soon. Ah, does she want amethystine stones? Farhad wondered. Kommt noch was, oder? Nee, okay. Ich dachte jetzt irgendwie passiert jetzt gleich. Was, das war so. Es hatte so. Was weiß ich. Es sah so aus, dass. Kameraperspektiv technisch. Echoed through the strange starscape, calling, beckoning. Farhad, Farhad. Farhad could hear years of agony in those few words. Help me, Farhad, please. Und ich muss sagen, irgendwie diese. Show yourself. Farhad called into the twinkling black. Where are you? But if he was heard, the whisper didn't say. Es hat hier so ein bisschen was von Far Cry, muss ich ja sagen. Die fühle mich an die Sequenzen in Shangri-La erinnert. Wer hat denn Far Cry 4 gespielt hier von euch? What do these statues mean? He wondered. One was of the mysterious woman in his hazy memory. She who pleaded with him to come to her. The other, no doubt, himself.
Was she the key to his past and his future? As the statue brought down its hatchet, the white liquid flowed. Oh yeah. Farhad could only hope that soon his thirst for answers would be quenched. What? Wie gemein. Wir haben das gerade erst restauriert. The din of the fallen bell shocked Farhad, but the guttural roar of some unseen creature terrified him far more. Something sinister was watching, waiting. But Farhad seemed to have one ally. Although Allseed's motivations were shrouded in mystery, he had come once again. Das teleportiert mich wieder weg. Genau, irgendwie hat mich das jetzt dann doch schon irgendwie an Far Cry 4 in Shangri-La erinnert. Ach ja. Naja, und ich habe tatsächlich jetzt gerade als letztes Far Cry-Spiel habe ich hier New Dawn tatsächlich durchgespielt. Irgendwie, also den Fünfer und dann New Dawn. Und jetzt kommt noch der 6. Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gekauft habe. Glaube ja. Weiß gar nicht. Oh ja, das werde ich dann auch nochmal spielen. What do you know of that place? Farhad asked Allseeds. A shiver passed through the tree's branches. It is the realm of lost memories and forgotten souls. When I bit the pomegranate, Farhad said, I had a vision. I was engraving, sculpting. Is that what I do? Am I a sculptor? Allseeds pondered. I cannot say, but memories can be hewn from stone. Consider that. More of my kind are trapped. If you can help them, perhaps I can provide answers. Farhad turned to leave, but Allseeds held out a gnarled palm. Be warned, though, human. The great tree said. A fearsome monster, a div, lurks in the Revelations realm. Bistun is its name, after the mountain on which you now stand. Keep away from it if you wish to live long enough to uncover the truth. Aber können wir nochmal mit ihm reden? Farhad asked Allseeds how it became trapped in the Revelations realm. I was looking for the source of the sickness, The tree said with a sigh. I grew weary and planted my roots to rest. When I woke, the talisman stones surrounded me. I laid eyes on the ancient div, Allseeds said. as I struggled to escape my bonds. Allseeds' voice boomed out across the mountain as it spoke the creature's name. Bistun! Farhad pitied Allseeds. So tired, so alone. He wanted to help. Farhad stood back and admired the engraving.
jetzt so ein neues raus eigentlich? Ich hoffe es doch. Despite Allseed's warning, Farhad felt the seed of hope taking root in his breast. Although the path behind and before him was shrouded in darkness, now there was light enough to see his feet. Allseeds had proven that it could help Farhad regain his memories. Oh, der Controller ist ausgegangen. Gewundert. And although he didn't yet have all the answers, he had purpose. And what is anyone without purpose? Frag mal, ob die Kämpfe noch irgendwann mal irgendwie krasser werden, außer ich hau immer nur auf X. Weil aktuell hau ich echt nur auf X. Das ist ein sehr simples Kampfsystem bisher. Farhad's thoughts never wandered far from the lady in his memories, but her face eluded his grasp. Has such deranged laughter ever heralded anything good? Controller. Haben sie keine Lust mehr? Ja, der Controller hat keine Lust mehr. Der denkt sich, ach nur so, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Hm. Schon. Sehe ich hier die... hier, Akkustand. Akkustand sollte eigentlich ganz okay sein. Au, au, au. So, und bevor ich es vergesse, hänge ich direkt mal den anderen Gamepad-Akku an den Ladegerät. Ansonsten wäre ich ja demnächst wieder so traurig, wenn dann der andere Akku nicht funktioniert. Das wäre ja doof. A sculpture caught Farhad's attention.
amethystine stones protruded from its broken form. Jetzt stärker. The active ability for your weapon has been activated. You can use it by pressing RB. Your weapon is highlighted when your active ability is available. Okay, cool. Farhad felt a new affinity with his hatchets, as though they were a part of him. Once. Okay. Once again, night fell, as the last tree was cured of the blight. It was time to return to Allseeds. Mir gefällt die Aufmachung von dem Spiel. Sorry, schön gemacht. Farhad's heart felt ready to burst out of his chest. Shireen, the name of the woman he loved. My princess, my love, where are you? Are you in pain? Your voice will be my guide. I will find you. This mountain dare not stand in my way. Sieht so ein bisschen aus, als wären wir einfach nur ihr Milchmann gewesen. Und er hat sich einfach in die Königstochter verliebt.
Silence hung thick in the ethereal air, as if God himself were holding his breath. Hübsch gemacht. But God had forsaken this place, and a demonic creature made it its home. Ich frage mich ja gerade, auf welcher Mythologie das Spiel basiert. Ah. Ja, da gucke ich nicht rüber. Something, perhaps the ominous roar, had activated the talisman stones. The Hooper, Farhad's thankless guide, was trapped. Farhad couldn't help but dwell on Allseed's dire warning. Beware the Div, Bistun, if you value your life. The poor bird was in grave danger. Farhad found his attention drawn to the floating island pierced by menacing light. He could remember nothing about it, but somehow it seemed familiar. Also bisher scheint ja schon sehr, also scheint schon sehr story-heavy zu sein, weniger Gameplay. Weiß nicht, also das Kampfsystem, wie gesagt, ist ja jetzt nicht so ausgefeilt. Aber gefällt mir trotzdem ganz gut. Ich wünsche nur, dass ich hier sprinten könnte. But flap as it might, it struggled to fly. He tried to cradle the bird in his hands, but it evaded his gentle grasp. Perhaps Allseed's embrace would cure the bird of its injuries. If only it could do the same for Farhad. You should not return to that cursed place. Allseeds rumbled. Farhad shook his head. I must have answers, he said. I have to find Shireen. Allseeds sighed. A sound like the wind rustling through leaves. Farhad asked Allseeds about the giant floating island in the Revelations realm. Put the fortress of oblivion from your mind. Allseeds said. You will never reach it with that weapon. Allseeds' mouth cracked into a frown. The sickness is spreading, It said. The statue of the lady with a branch will aid you. Find the statue of the lady holding a branch. Allseeds said. Okay. Stimmt, hier können wir wieder sprinten. I'm so sorry, Shireen, Farhad muttered under his breath. It pained him that he could ever have forgotten his love. What has done this to me? He thought. 1,000
thoughts and fears vied for supremacy in Farhad's head. But all coalesced into a single burning goal. He had to find Shireen. Thankfully, it seemed all seeds had healed the Hoopoe's wounds. The little bird darted from one perch to another with a grace that brought a smile to Farhad's lips. But it was the lukewarm smile of a troubled man. He couldn't stop thinking about the floating island skewered by light in the Revelations realm. Reassuring warmth flooded through Farhad's body at the memory of Shireen's delicate face. I've discovered that the talisman stones mostly appear around particular trees. Why, I do not know. I feel compelled to protect nature. The plague cannot be allowed to spread beyond the mountain. I've heard of an ancient temple nearby that may hold a solution. Mention of an ancient temple piqued Farhad's curiosity. Ich frage mich ja, wie lang dieses Spiel sein wird. Es kommt mir so vor, als könnte es sehr schnell vorbei sein. Another of those cursed arenas. Just how far had the blight spread? Farhad's resolve hardened. If he didn't act, there may be no world left to recall. Ja, voll spannend übrigens. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen öfter mal so Nachrichten zu bekommen, die nicht der Standard Steam-Scam sind. As he carved, Farhad's memories of Shireen grew stronger. He cherished each as the bee treasures nectar and vowed to never forget her again. Und das Spannende ist, es sind aber trotzdem Scammer. Und zwar Art-Scammer. Die geben dann vor, irgendwie Artist zu sein. Und versuchen dann halt hier Geld aus einem rauszubekommen. Man kann es dann weiß nicht. Man muss es dann eigentlich quasi sehen, dass das Artwork, das sie einem da versuchen zu geben, entweder nicht zu den anderen Artworks passt, also das ist halt, dass sie ganz, ganz viele Stile haben in ihrem Portfolio und dass sie so einfache Requests wie hier, mach mal eine 5-Minuten-Skizze, also mach mal in 5 Minuten hier eine Skizze von, also wirklich, das ist so null Arbeit, einfach nur zum Testen, ob denn irgendwie, keine Ahnung, das ist quasi der Human-Test. Und die Person noch und anstatt, dass die Person halt irgendwie versucht zu argumentieren, so,
ja, nee, das ist ja Free Arbeit oder so, das hätte ich eher noch von einem Artist erwartet, so. Kommt halt irgendwie, keine Ahnung, da hat dann ein Mensch plötzlich, also mir hat ein Artist plötzlich Arbeit von einer Stunde geschickt, anstatt von irgendwie 5 Minuten halt eine grobe Skizze. Weil 5 Minuten eine grobe Skizze sind halt, keine Ahnung, ein paar Lines, vielleicht noch, keine Ahnung, Andeutungen von Details. Aber das ist es halt, ne? Du kommst nicht sehr weit, ne, mit 5 Minuten. Und das heißt, du hast aber halt ein super arg Work-in-Progress-Produkt. Und wenn du aber AI verwendest oder auch irgendwie Filter verwendest, dann wirst du immer ein sehr viel fertigeres Produkt haben, als du in 5 Minuten haben würdest. Deswegen ist dann schwer zu sagen, ist ja, hier, ne? Das ist sehr, sehr witzig. Und so, finde ich, kann man eigentlich ganz gut abklopfen. Ist es so Art-Scam? Ist das ein richtiger Artist? Oder ist es Fake? Weil manche gehen so weit und haben sogar auch Profile halt. Klauen sich halt irgendwie Artwork von anderen Leuten und haben dann irgendwie haben halt auch Profile auf irgendwie Artstation und Shit. Oder auf Twitter. Genau, aber so ein Zeichen halt hierfür ist halt, dass sie dich random anschreiben auf einem Discord. As if. This cursed place will be the death of me. Yesterday, one of the demonic hairy creatures, Divsh, I've dubbed them, struck me in the chest with its stick. It was agony. It felt as if my heart was trying to leap from my chest. Bleeding profusely, I came across a temple, abandoned. I slumped to the ground, dejected and prepared to meet God. But when I touched the large stone ring on the statue, it shone. Before darkness closed in. Against all hope, I awoke, my wounds to throbs, but somehow it has stopped bleeding. Does the large stone ring the author described hold some power? Farhad wondered. Oh. Zweihandwaffe. Mit dem wunderbaren Achievement I Pick You. His handle was carved from the fragrant branch of a pomegranate tree. Have I used this before? Farhad wondered. The feel of the pickaxe in his strong hand suggested the answer. Wie schnell wir damit angreifen, ey. Gefühlt haben wir dieselbe Angriffsgeschwindigkeit wie mit den Zweien vorher. Hübchen. Building a canal to bring milk to her door was no easy task, but one Farhad would do again in a heartbeat. Okay.
Nein, ich dachte, ich bin noch richtig gedasht, aber anscheinend nicht. Oh. Bistun. Farhad sucked in deep breaths to recover his energy. But despite his exertions, he realized he was humming the broken notes of some long-forgotten song. The princess came here from the ancient land of music and peace, Armenia. It was a couple of years before Farhad built the milk canal for her new castle in Persia. Okay. Ich habe noch kurz überlegt, wie ich den am besten angreife, aber anscheinend ist einfach Schild zerklopfen die Lösung. Ich dachte noch vielleicht irgendwie, wenn man angreift, lässt anscheinend ein Schild irgendwie fallen. Aber nö, es ist einfach ein Schild kaputt hauen und gutes. As the adrenaline wore off, a knot formed in Farhad's stomach. Those were royal soldiers, he thought, but they seemed mindless. Could the sickness affecting nature have spread to humans too? The notion struck Farhad with fear. How can he call himself a ruler when he has lost all control of his kingdom? He silences or exiles any critic, as I'm all too keenly aware, and now the Gariban Wars soldiers are acting aggressively, irrationally. They seem inhuman. If the plague is a factor of them too, then we are in more danger than I could have imagined. Something about the name Garibon Vars sent a shudder through Farhad. But why? He could not remember. Farhad's fear settled into a crushing depression. Wherever he went,
he encountered only forgotten destruction, like a battlefield long after the fighting has ended. Why is nobody trying to stop this madness? Perhaps they had. It has been days since I touched the stone ring, but it weighs heavily on my mind. Found a ruined book in the temple called the ring, the Ixvara sign, the divine sigil of Anahita. She's the goddess of earth, water, and protector women. The temple books also talk of a tree with healing leaves and fruit. I will search for this tree tomorrow. The pain from my wound still lingers. A smile touched Farhad's lips, for he was well acquainted with those wondrous trees. Frag mich gerade, ob wir es wohl schaffen, das Spiel hier durchzuspielen. Aus Versehen so. Mal nachgeschaut, eventuell ja. Das ist wohl nur so 2,5 Stunden, 3 Stunden lang. Dann ist es ja fast so, als sollten wir jetzt dann mal aufhören, so langsam. Wir wollten das, also ich will es ja nicht für euch durchspielen. Vogel unhappy. Farhad recalled why the little hoopoe had been with him since he awoke. But what of the other prisoners? He wondered. I saved the hoopoe, but why not the others? Could it be that my Shirin was among them? No, it cannot be. I would never have left her. Ich meine, die Frage ist, wenn wir jetzt hier an der Stelle Schluss machen mit dem Stream, also mit dem Stream von The Tale of Bistun oder Bistun, was machen wir dann? Wäre voll gut, wenn ich euch ein anderes Spiel vorstelle, ne? Wir haben jetzt noch eigentlich 2,5 Stunden. Farhad's senses as he entered the Revelations realm.
once more. Was der Grund, warum ich jetzt hier aufhören würde, ist halt, ich will euch die Spiele hier vorstellen und nicht eigentlich durchspielen. Weiß nicht, das fühlt sich immer schlecht an, euch das komplett durchzuzeigen, weil der Witz daran ist ja eigentlich auch, also gerade vor allem bei so Story-Games, die eh nicht so lang sind, dass ihr, wenn ich euch das Spiel jetzt zeige, komplett, ohne dass ihr dann noch Replay-Value habt, dann sabotiere ich ja den Entwickler damit eigentlich. Und das ist nicht so ganz das, was ich will. Gar nicht, was ich will. Ich will ja, dass die Menschen hinter dem Spiel danach noch irgendwie, dass sie ein weiteres Spiel entwickeln können, dass die Haus und Hof und Essen und Kinder und Familie etc., dass sie alles finanziert und bezahlt bekommen. Farhad swallowed a lump in his throat. He could feel eyes upon him. He was nearing the imprisoned whisper. His thoughts of Shireen were a raging torrent that swept away his fears. Amidst the pealing bells, Bistun's roars grew louder, closer. But the fortress of Oblivion beckoned. The path to his love was open, and so he ran. Ich glaube, ich weiß, warum ich hier die Far Cry 4 Vibes habe. Wegen den Glocken und dem Viech, das das da ständig irgendwie unsichtbar. Growled. We must leave now! But the whisper! She needs my help! Farhad pleaded. Allseed scowled. Anyone in that infernal place is already... The great tree broke off. Time had run out. Well, damn. Farhad awoke to darkness, as thick and foreboding as a moonless night. Am I? No, it seems we're still alive. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt der Moment, wo ich dann mit dem Spiel aufhöre. Falls ihr es gut findet, falls ihr es spannend fandet, setzt es doch zumindest mal auf eure Wunschliste, damit es beim nächsten Sale zumindest ihr wieder informiert werdet, dass es jetzt gerade wieder günstig ist. Oder auf das jetzt. Ich glaube, es kostet auch gar nicht so viel. Das war, glaube ich, ein recht günstiger Preis. Wir können gleich nochmal nachschauen. Das hat... Genau, es kostet auch nur 12,74 €, wenn ihr es zum Beispiel, wenn ihr Humble Choice habt. Dann auch gerne über meinen Link kaufen. Oder ansonsten, Vollpreis ist jetzt gerade 15 €. Genau, also wenn man sagt, okay, hier pro Stunde 5 €,
Die jetzt zum Beispiel, so habe ich das irgendwie fürs Kino immer wieder ausgerechnet. Machen ja andere Leute auch so. Ne? Was kostet das Kino gehen für 2 Stunden Film? Und ich glaube, da ist man dann auch über den 5 Euro pro Stunde. Also von daher, The Tale of Bistun für 15 oder 12,74, glaube ich, ist voll im Rahmen. So, und jetzt höre ich mal auf mit meinem dummen Schluck auf und dann glaube ich, wird das auch alles wieder besser. So. Genau, aber vielen Dank an die Entwickler, die mir hier einen Key zur Verfügung gestellt haben, damit ich das euch hier vorstellen kann. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich, also, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht vorher nachschauen sollen, wie lang das Spiel geht. Weil hätte ich gewusst, dass es nur so kurz ist, dann hätte ich direkt ein drittes Spiel irgendwie vorbereitet. So ist es jetzt ja, ich habe nichts vorbereitet. Und das ist ein bisschen ungünstig, finde ich ja.